derivatives of exponential functions. So, kapag exponential functions, ang base natin ay constant. So, for example, itong e. So, Euler's number yan, constant yan. So, exponential function, ibig sabihin, yung exponent niya, isang function, no? Okay, so, second example, itong a. So, constant yan, naka-reach siya saan? Sa function, no? So, ang derivative ng e raised to u is equal to e raised to u times du. Okay? So, dito rin, derivative ng a raised to u is equal to a raised to u times ln a times du. No? So, constant yung base yung e, tsaka yung a, constant yan. So, magbigay tayo ng example. So, hanapin natin yung derivative ng e raised to 5x. Okay? So, number 1, find the derivative of e raised to 5x. So, ano nga yung u natin dyan? Yung 5x. Tapos, ang du nyan, 5, di ba? So, ang formula nga ulit natin. So, derivative ng e raised to u ay e raised to u times du. So, ang u natin ay 5x. E raised to 5x times, so, ang du natin ay 5. Ang final answer natin ay 5 e raised to 5x. So, ito yung sagot natin sa number 1. So, number 2, hanapin daw natin yung derivative ng e raised to sin x plus x raised to 4. So, yung function natin dyan na exponent, yung sin x plus x raised to 4. So, ang derivative niyan ay cosine x plus, so derivative ng x raised to 4 ay 4x cubed. So, yung formula nga ulit natin, e raised to u times du. So, e raised to sin x plus x raised to 4 times. So, ang du natin ay ito, cosine x plus 4x cubed. So, ito na yung final answer natin. Okay? So, number 3. So, hanapin daw natin yung derivative ng x cubed plus 1, derivative ng x cubed plus 1 times 2 raised to x. Okay? So, paano naman yan? So, mapapansin nyo, meron kayong dalawang function, ito, tsaka ito. So, product ng dalawang function. So, kapag product ng dalawang function, ang gagamitin nating rule ay product rule, no? So, ito yung u, ito yung v. So, ang u natin ay x raised to 3 plus 1. Ang derivative niyan ay 3x squared. Tapos, ang v natin ay yung 2 raised to x, di ba? So, natandaan nyo yung formula ng kapag hindi Euler's number, kapag constant, no? So, ito. Derivative ng constant raised sa function is equal to a raised to u times ln a du. Okay? So, ibig sabihin, ang u mo dyan, x. Ang du mo dito ay 1. So, ang derivative ng 2 raised to x ay au. So, ang a mo pala ay 2, di ba? Constant. So, au ln a du, or so 2 raised to x ln 2 times 1. Okay? So, ano yung magiging final answer mo dito? So, product rule muna, no? So, u dv plus b du. So, ang u mo dyan ay x cubed plus 1 times. So, ang dv natin ay 2 raised to x ln 2. So, hindi na natin copy ng 1. Plus, so, ang v natin ay ito, 2 raised to x. 2 raised to x times, so, ang du natin ay 3x squared. Okay? Mapapansin nyo,
Ah, yung common factor natin sa dalawang term na ito, itong 2 raised to x, di ba? So, kapag finactor natin yan, ang magiging final answer natin ay 2 raised to x times x cubed plus 1 times ln 2 plus 3x squared. Okay? So, ito yung final answer natin. So, next example, example number 4, find the derivative of e raised to square root of x plus 1. So, ang function natin dyan, yung square root of x plus 1. So, derivative ng square root ng function, natandaan nyo, so, du over 2 square root of u. Diba? So, ang u natin dyan ay x plus 1, ang du ay 1. So, ito lang yung tinutukoy natin ay square root ng x plus 1. So, ang du nyan, ang du ay, so, ang du nito ay 1 over 2 square root of x plus 1. Okay? So, ang formula natin, e raised to u times du, di ba? So, e raised to square root of x plus 1 times yung du natin, which is 1 over 2 square root of x plus 1. Ito. So, magiging final answer natin ay e raised to square root of x plus 1 over 2 times square root of x plus 1. So, ito yung final answer natin. Example number 5, find the derivative of e raised to 2x minus 1 raised to 4. So, ang function natin dyan, yung exponential function ay yung 2x minus 1, nakaraise sila sa 4. So, ang du nyan, so, 4 times 2x minus 1 raised to 3, di ba? Tapos, ita-times mo sila saan? Sa derivative ng nasa loob. So, ang derivative nyan ay 2. Okay? So, ang du mo ay 8 times 2x minus 1 cube. Okay? So, derivative ng e raised to u ay eu times du, di ba? So, kopyahin mo yung e, tapos yung u mo, itong 2x minus 1 raised to 4. So, 2x minus 1 raised to 4 times yung du mo, which is 8 times 2x minus 1 raised to 3. So, ang final answer mo dyan ay, so, pwede na ito, no? Ito na, or iayos natin. So, 8 2x minus 1 raised to 3 times e raised to 2x minus 1 raised to 4. Okay? Ilagay lang natin sa unahan nito. Example number 6. So, find the derivative of 7 raised to 4x plus 3. So, ang function natin dyan ay u is equal to 4x plus 3. So, ang derivative niyan ay 4. Tapos, ano nga yung formula? Derivative ng constant raised ng function. So, derivative niya ay a raised to u ln a times du, di ba? So, ang a natin dyan yung 7. So, ang magiging derivative natin dyan ay 7 raised to 4x plus 3 times ln 7 times yung du natin, which is 4. Okay? So, papansin nyo, di ba itong 4, pag tinimes mo sa ln 7, sa logarithm, magiging ano yan? Magiging 7 4x plus 3. Ito yung tinutukoy natin, magiging ln 7 raised to 4. Diba? Natandaan nyo yung rule na yun sa logarithm. So, ln, nln, sabihin natin na ito ay x. So, equal yan saan? Sa ln x raised to n, diba?
So, itong 4, siya yung n, times ln x, so ln 7, is equal to ln 7 raised to 4. So, ang magiging final answer natin dyan, 7 4x plus 3 times ln 7 raised to 4, no? So, ang 7 raised to 4 ay equal saan? Hindi na nasulat, teka. ln 7 raised to 4 ay equal sa 2,401. So, ito yung final answer natin. Example number 7, hanapin naman natin yung derivative ng 2 raised to x squared minus 1 raised to 3. So, yung function natin dyan, yung x squared minus 1 raised to 3. So, ang derivative nyan ay 3 times x squared minus 1. Babawasan mo ng isa, magiging 2. Tapos yung derivative ng nasa loob na function, which is 2x. So, ang du natin, 6x times x squared minus 1 squared. Okay? So, ano yung derivative ng constant raised sa function? So, ang derivative niyan ay a raised to u ln a du. So, ang a natin dyan yung 2. So, 2 raised to x squared minus 1 cube. Ito yun. So, x squared minus 1 cube ln 2 times yung du natin, which is itong 6x times x squared minus 1 squared. Okay? So, kung itong x times x squared minus 1 raised to 2, lalagay natin sa unahan. Ito, ititira natin dito sa gilid. So, magiging x times x squared minus 1 squared times 2 raised to x squared minus 1 cube. Itong ln 2 times 6, di ba ayan ay 6 times ln 2. Di ba? So, natandaan nyo ulit yung n ln x san equal sa ln x raised to n. So, ibig sabihin, itong ln 2, itong nasa loob mo na ito, pwede mong erase sa 6. So, 2 raised to 6, saan equal yung 2 raised to 6 sa 64. So, ibig sabihin, ang magiging final answer natin dito, x times x squared minus 1 squared times 2 raised to x squared minus 1 cube times ln 2 raised to 6 or 64. So, ito yung final answer natin. Example number 8. So, hanapin natin yung derivative ng 5 raised to square root of x times sin x. So, derivative ng product ng dalawang function. So, yan ay product rule. So, u dv plus v du. Diba? So, ang u natin, itong 5 raised to square root of x. Okay? So, ano ba yung derivative ng 5 raised to square root of x? So, ang derivative niyan ay au ln a du, diba? So, ang a natin dyan, itong 5. Tapos, ang u natin ay yung square root of x. So, derivative ng square root of x ay 1 over 2 square root of x, diba? So, input natin ito. So, magiging du mo, so, a which is 5, ito, 5 raised to u which is square root of x times ln 5. So, ang du natin ay 1/2 square root of x. Okay, 1 over 2 square root of x. Okay? So, ang du natin dyan ay 5 square root of x, 5 raised to square root of x. Itong 1 over square root of x, pwede natin ilagay sa unahan yan eh. 1 over square root of x. Tapos dito sa gilid, ang matitira ay ln 5 times 1/2. Diba? So ito, yung 1/2 ln 5, katulad lang siya ng ln x or is equal to ln x raised to n. So ibig sabihin, kapag naka-raise yung
5 sa 1/2, magiging ln square root of 5 yun, di ba? So, magiging ln square root of 5. So, ang du natin ay ano? So, ang du natin dyan ay 1 over square root of x times 5 square root raised to square root of x ln square root of 5. So, ito pa lang yung du dito sa product rule natin, no? So, hanapin naman natin yung v. So, ang v natin, itong sin x. Ang dv natin ay cosine x. Okay? So, gamitin na natin yung formula ng product rule. So, u dv. So, ang u natin ito, 5 raised to square root of x. 5 raised to square root of x times. So, ang dv natin ay cosine x. Cosine x plus. So, ang v natin ay sin x. Sin x. Tapos, ang du natin ito, yung nasa baba, no? 1 over square root of x, 5 square root of x, ln square root of 5. So, times 1 over square root of x times 5 square root of x, 5 raised to square root of x, ln square root of 5, no? So, magiging final answer natin, 5 square root of x raised to square root of f cosine x plus, so, itong sin x, pwede mo nang i-multiply dito, no, sa numerator. Sin x times 5 square root of x ln square root of 5 all over square root of x. So, ito yung final answer natin. Okay? So, kung gusto mo namang i-factor yung 5 raised to square root of x, pwede naman, no? Okay? So, example number 9, hanapin natin yung derivative ng 6 raised to negative 5x, no? So, pwede natin gawin dito, i-reciprocal natin. So, magiging 1 over 6 raised to 5x, diba? Equal lang ito dito, diba? So, tatandaan nyo yung derivative nito. Yung derivative ng constant over function, di ba? So, ang derivative niya, negative constant dv over dx all over v squared, di ba? So, ang v natin dyan ay yung 6 raised to 5x. So, ano yung dv niyan? So, formula niyan ay au ln a du, di ba? So, ang u natin 5x, ang derivative ng 5x ay 5, ang a natin ay 6. Okay, so i-substitute natin ito dito sa formula. So, ang dv is equal to, so a which is 6 raised to 5x times ln 6 ln a times du which is 5. Okay, so itong 5 times ln 6, di ba? 5 ln 6 equal yan saan? Sa ln 6 raised to 5, no? So, 6 raised to 5, saan equal yon? Sa 7,776. So, ang dv natin dito ay 6 raised to 5x ln 7,776. Okay? So, ano yung magiging final answer natin dito? Yung constant natin, yung 1, di ba? So, ang final answer natin ay negative 1. So, ang dv over dx natin ito, times 6 raised to 5x times ln 7,776 over. So, ang v squared natin ito. So, 6 raised to 5x squared, no? Mapapansin nyo, itong negative 1, pag tinimes natin, magiging negative 6 raised to 5x ln 7,776 over. So, itong 6 raised to 5x mo, itong 2, ito times mo dito. 5x, magiging 6 raised to 10x. So, yung common factor sa numerator tsaka sa denominator, yung 6 raised to 5x, makakancel to.
So, ito, mababawasan ng 5, di ba? So, magiging 5x na lang yan. So, ang final answer natin ay negative ln 7,776 over 6 raised to 5x. Kung may negative dyan, so i-erase natin dito, magiging ln 7,776 raised to negative 1 over 6 raised to 5x. So, pwede pa nating masimplify yan na ln 1 over 7,776 over 6 raised to 5x. So, ito yung final answer natin. Okay, last example. So, find the derivative of e raised to negative x cubed. So, ang function natin ay negative x cubed. Ang derivative niyan ay negative 3x squared. So, ano yung derivative ng e raised to u? Ang derivative niya ay eu times du. Okay, so, substitute natin ito dito. So, e raised to u natin, which is negative x cubed, times, so, negative 3x squared. Okay? So, ano yung magiging final answer natin dito? So, itong negative x cubed, di ba pwede natin gawin niya na 1 over e raised to x cubed, di ba? Magiging positive, ni reciprocal lang ito. Tapos, ito times natin siya saan? Sa negative 3x squared. So, ano yung mangyayari sa numerator? So, ito yung magiging numerator natin. Magiging negative 3x squared over e raised to x cubed. So, ito yung final answer natin.